வணக்கம். செக்அப் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம். இன்னைக்கு பெண்களுக்கு பொதுவாக ஏற்படக்கூடிய PCOS மற்றும் அதனுடைய சிகிச்சை முறைகள் பற்றி பேசுவதற்காக நம்ம அரங்கத்துக்கு இண்டிகோ விமென்ஸ் சென்டர் மற்றும் ஃபர்டிலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலின் ஃபர்டிலிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் சரத் பட்டினா வந்திருக்காங்க. அவங்கள வெல்கம் பண்ணிடலாம். வணக்கம் டாக்டர். எல்லாத்துக்கும் வணக்கங்க டாக்டர். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினா உங்ககிட்ட கேட்க விரும்புறது, PCOS வந்து ரொம்ப காமனா எல்லா பெண்களுக்கும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு. இந்த பிரச்சனை வந்து ஏன் வருது, அதுக்கான காரணம் என்ன? If you take the general population, 10% of the women may have this problem. மக்கள் சொல்கிறங்க polycystic ovarian syndrome is the thief of the womanhood. அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும் மேடம் உமனுக்கு. ஸோ in different age, polycystic ovarian syndrome can affect all age group women, ma'am, including teenage girls, married women, and perimenopausal women. Periods stop out முன்னாடி also there will be பிரச்சனை இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குங்க மேடம். If you take, what is polycystic ovarian syndrome? Polycystic ovarian syndrome is characterized by என்ன இருக்கும்னா, the woman will have irregular menstrual cycles, there will be tendency to put on weight, and monthly periods will be irregular. Periods regular வரதுக்காக they will be having கரு ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது மேடம். அதுக்காக they may have infertility. இப்போ we will come back to teenage girls. So this teenage girl will be putting a weight போட்டுட்டே இருக்குங்க. Because of weight gain என்ன ஆகுதுங்கன்னா, periods will become irregular, periods will be delayed, monthly periods will be delayed, and because of delayed periods, during periods time bleeding heavy ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க. And because of heavy periods, anemia, blood counts may come down. So ஓகே டாக்டர். இப்போ இந்த PCOS ஓட சிம்டம்ஸ், மெயின் சிம்டம்ஸ்னா என்னென்ன டாக்டர் இருக்கும்? PCOS when நீங்கள் சிம்டம்ஸ் என்னன்னு கேட்குதுன்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தி உமன் வில் ஹாவ் irregular menstrual cycles. 80% of the girls or women may have irregular periods. About 40% they may have excess body hair, unwanted body hair may be there. There may be increased hair growth on the lips, or on the body, chest, or they may have unwanted hair growth, and 50% of the women may have increased weight gain. Even though they are eating little, there will be a tendency for them to put on weight. இப்போ இது எந்தெந்த வயசுல இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு ரொம்ப அதிகமா பாதிப்பை ஏற்படுத்துது? It will affect all age groups, no? As I already said, in teenage girls these days the incidence of polycystic ovarian syndrome is on the increase. Almost 10 to 20% of the girls may be having polycystic ovarian syndrome. They will be having irregular periods, they may be having weight gain, and excess hair growth, unwanted hair growth may be there. No? These are the common symptoms of polycystic ovarian syndrome in the adolescent girls. Okay. இப்போ about 20 years when the woman is married, marriage ஆயிட்ட பிறகு, so they may be having irregular periods, or maybe weight gain will be more, and because of irregular periods கரு ரிலீஸ் ஆகிறதுக்காக, so they may be having infertility problems, or childlessness will be there. ஓகே டாக்டர். இப்போ ஒரு திருமணத்துக்கு அப்புறம் ஒரு பெண்ணுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த PCOS வந்ததுன்னா ஒரு பெண்ணுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பை வந்து சொன்னீங்க. இப்போ 40 வயசு கடந்துருச்சு, 40 years above அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனை வந்து இது ஏற்படுத்தும்? ஒரு சிலருக்கு கேன்சர் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குன்னு கூட சொல்றாங்க. அதை பத்தின விளக்கம். ஸோ ஈவன் உமன் 40 years மேலே கூட PCOS இம்பேக்ட் இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குங்க. ஸோ தீஸ் உமன் பிகாஸ் ஆஃப் irregular periods, மாதம் பீரியட் ஒருத்த டைமில் there will be two kinds of hormones will be produced in the body. One is estrogen by the ovaries, estrogen, and the second hormone will be progesterone. Menses regular வருதுன்னா first half will be dominated by the estrogen hormone, second half will be dominated by the progesterone hormone. Because these women having polycystic ovarian syndrome, having irregular periods, the second half will be disturbed. So there is no progesterone hormone in the body. So what happens, the unopposed estrogen action may predispose the woman for endometrial cancer. Cancer வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க. Period, if above 40 years period is irregular, and if ultrasound examination பண்ணிச்சேன்னா endometrial lining is thick, means we have to be careful.
these women, they are more prone for endometrial cancer. அது ஒன்று தான் இல்லையா. There will be one more problem, metabolic syndrome. நீங்கள் metabolic syndrome என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, metabolic syndrome is characterized by obesity. The woman will be obese, her body fat is more, and they are more prone for diabetes. சுகர் வியாதி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க. And their BP will be high, body fat, bloodல fats increase ஆகுது வாய்ப்பு இருக்குங்க. Like cholesterol, triglycerides, no? There will be increase in the body. We will call all these symptoms together as metabolic syndrome. ஓகே டாக்டர், இப்போ நீங்கள் அந்த ஒபிசிட்டி பற்றி சொன்னீங்க, அன்வான்ட் ஹேர் வந்து அதிகமாக வளரும் அப்படின்னு சொன்னீங்க. இதுக்கெல்லாம் ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கா? Yes. Now, this one, first will come to obesity. Because of hormonal imbalance, there will be possibility for obesity. So, how will you treat? As I already said, because our nutritional value of the food is increasing and body activity is coming down. So, we will take a dietary advice. Better to avoid rice, better to go for millets. No? Millets will have a low glycemic index. No? It will be good for them. And sweets, ice cream, chocolates to be avoided. They have to be careful. Fast foods is one of the culprit for this weight gain. So they should avoid, and they will avoid fast foods and have a balanced nutritional food, no? Like lot of fruits and vegetables in their diet to be included. If they take a dietary advice, it will be really beneficial for them. These days, apps are available for dietary advices, no? So they can follow those things strictly. They can follow and they can reduce the weight. No? Okay. And coming to the exercise part, exercise is also second most important part. So we should take them. The woman should take it very seriously, and they should make it regular exercise as part of their day-to-day activity. If they do the exercises under the trainer, it will be much more beneficial for them. Okay, doctor. Then so diet and exercise. Then I told you there is this polycystic ovarian syndrome is characterized by insulin resistance. 50% of the women, they will have insulin resistance. So body will be producing enough of insulin, but body tissue are resistant to the produced insulin. So their insulin levels will be high, and they will have hyperinsulinemia and glucose intolerance. So they are more prone for diabetes, these women. Okay. So these women, so we can use medicines also. Those women who are obese with insulin resistance, will put them on medications like metformin and ionositol. There are medicines are available. We can try those medicines. Second பிரச்சனை நீங்க கேட்டது excess hair growth, unwanted hair growth, no? Or the chin or the beard like, no? So these ladies, because of increased and male hormones, androgens will be increased in their blood, no? So because of that one, they'll have this excess hair growth. In the பிரச்சனை இருக்குன்னா, now there are medicines are available to bring down the male hormone levels. And the second thing, they can apply the cosmetic measures also to have a less hair growth. டாக்டர், அதாவது இந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு, பிசிஓஎஸ் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு அது டயாபெட்டிஸில் கொண்டு போய் முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் பற்றியும் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. இப்போ இந்த கருமுட்டை வெடிப்படுதல் அப்புறம் மாதவிடாய் சுழற்சியை வந்து எந்த அளவுக்கு பிசிஓஎஸ் வந்து பாதிக்குது? ஓவலேஷன் அண்ட் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள். Polycystic ovarian syndrome is ரொம்ப காமன் in anovulatory women. 80% of the women with கரு ரிலீஸ் ஆகலைன்னா we have to think polycystic ovarian syndrome because it's the commonest cause. So இப்போ என்ன பண்ண போகுங்க? First, I told you there are two kinds of polycystic ovarian syndrome. One என்னன்னா hyperglycemic polycystic ovarian syndrome. இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னா the woman will be obese. Okay. When you do the glucose tolerance test, blood test பண்ணிச்சன்னா they'll have insulin resistance and abnormal glucose tolerance test. Women will be obese and they'll have abnormal glucose tolerance test. We'll call them as hyperglycemic polycystic ovarian syndrome. Second group என்னன்னா they have hyperandrogenic. I already said, no, சில பேருக்கு hyperandrogenism, that means male hormone levels will be on the higher side. So those women will have, they'll be lean in, but most of them they have excess hair growth. There will be different kind of treatment for them.
So if hyperglycemic, that means those women who are obese, will put them on hypoglycemic drugs. Hypoglycemic drugs and sugar levels கம்மி பண்ணதுக்காக we'll use those things, no? Like we'll first, most important, we'll tell them to lose weight. That's the most important and most difficult thing, no? Many of them, they don't for few months they'll follow, then they'll discontinue because there is no loss of weight. But and they have to make their mind, they have to have some kind of discipline and they should follow that one. Weight, so dietary advices, then exercise, most important. Third one, diabetic medications in obese women. So these three measures, some of them they'll start periods regular ஆகிட்டு ovulation ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரெக்னென்சி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க. So for them they'll be happy. Even then periods regular ஆகலைன்னா but pregnancy வரலைன்னா we'll start the ovulation drugs, ovulation induction drugs, no? Medications available in the market, no? So we'll put them on the ovulation induction drugs for 3 to 6 months time. டாக்டர், இப்போ இந்த PCOS பாதிப்பு இருக்கக்கூடிய தனிநபர்களுக்கு இந்த ஃபர்டிலிட்டியை மேம்படுத்துறதுக்கான சிகிச்சை முறைகள்லாம் என்ன, ட்ரீட்மெண்ட்லாம் என்ன? எதுக்காக இவர் ப்ரெக்னென்சி வரலைன்னா கரு ரிலீஸ் ஆகலையா, மாதம் கரு ரிலீஸ் ஆகலையா, அதுக்காக ப்ரெக்னென்சி வரலைங்க. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம்னா மேக் தெம் டு ஓவிலேட். அது மாதம் கரு ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரெக்னென்சி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க. ஸோ இப்போ கரு ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய மெடிசின்ஸ் அவைலபிலிட்டி இருக்குங்க. ஃபஸ்ட்டு வில் ட்ரை மெடிசின்ஸ், டேப்லெட்ஸ் வில் ட்ரை. இஃப் டேப்லெட்ஸ் முடியலையான்னா இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆர் அவைலபிள். Injections முடியலையான்னா then we can go for operations, no? Okay. There's one ovarian drilling, they'll call it as ovarian drilling. We'll make multiple punctures on the ovary, so okay, we'll call it as ovarian drilling. So those patients, tablets response இல்லையான்னா pregnancy வரலையா, or ovulation ஆகுது but even then pregnancy வரலைங்கன்னா we can do ovarian drilling. We'll make multiple punctures on the ovaries so that with that one they may ovulate and they'll release the egg. Pregnancy வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே டாக்டர், இப்போ அந்த PCOS பிரச்சனை வந்து எந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு அந்த சர்ஜரி வந்து தேவைப்படும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? Surgery will be the last resort, no? We don't put it in the front. So first we'll try the diet control, regular exercise, weight reduction. These three are the mainstay in the treatment. Then after that, if the woman is obese, fatty இருக்குங்கன்னா then I'll put her on hypoglycemic drugs like metformin, MKStalin will start. Then even then if she doesn't become pregnant, then I'll go for ovulation induction drugs like clomiphene citrate is available, then letrozole is available. We'll try those medicines, no? Even then she didn't conceive, she has released the egg, கரு ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு பட் ப்ரெக்னென்சி வரலைங்க. என்ன பண்ண போங்க, நெக்ஸ்ட் வில் ட்ரை தி இன்ஜெக்ஷன்ஸ். We'll call them as gonadotropins. We'll try these gonadotropins so that we'll make her to ovulate or release the egg. கரு ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரெக்னென்சி வரது வாய்ப்பு இருக்குங்க. சில பேருக்கு these gonadotropin injections are ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். Some patients may not be able to afford. அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன பண்ண போங்கன்னா, I told you, laparoscopic ovarian drilling. லாப்ரோஸ்கோபி மூலமாக ovarian drilling பண்ணிட்டு will make them to ovulate. ஓகே டாக்டர், இப்போ இந்த PCOS பாதிச்ச நபர்களுக்கு வந்து லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் ஃபுட் ஹேபிட் அதை பற்றி சொல்லிடுங்க டாக்டர். லைஃப் ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டே இன் தி ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் பாலிசிஸ்டிக் ovarian syndrome. லைஃப் ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் என்னங்க, யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் யுவர் ஹேபிட்ஸ். நமக்கு அந்த ஸ்மோக்கிங் பிரச்சனை இல்லையா, அப்ராடில் ஸ்மோக்கிங் பிரச்சனை கூட இருக்கா, வில் டெல் தி உமன் நாட் டு ஸ்மோக்னு. பட் நமக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்காது, அது ஒன்றும் பிரச்சனை, அதை பற்றி கவலை இல்லையாங்க. நெக்ஸ்ட் டயட். Our diet is more of carbohydrates, no? If the woman is having more of carbohydrates, there will be tendency weight put on ஆகிறதுக்காக வாய்ப்பு இருக்குங்க. இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்னென்னா will make the changes in the dietary habits. I told you, no, instead of rice, we'll advise them millets. Millets are really good for the woman so that it will be helpful to lose weight. Not to indulge in sweets, ice cream, chocolates. There are apps, dietary apps are available so that whatever you are eating, you take a pic and send them to those apps, no? So they'll give you the necessary advice. Or dietitian பார்த்துட்டு we can take the necessary advices and we can follow them. So most important is dietary advice. Second என்னங்கன்னா exercise to lose weight. So
ஒரு ட்ரெயினர் கிடைச்சாச்சுன்னா ரொம்ப பெஸ்ட் திங்க. ட்ரெயினர் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இஃப் யூ டூ ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் அண்ட் இஃப் யூ மேனேஜ் டு லூஸ் வெயிட்னா 7% ஆஃப் யுவர் பாடி வெயிட் லூஸ் பண்ணிச்சேன்னா தானே ஓவலேஷன் ஆகிட்டு கரு ரிலீஸ் ஆகிட்டு ப்ரெக்னென்சி போகிறது வாய்ப்பு இருக்குங்க. ஸோ வி ஹேவ் டு இம்ப்ரெஸ் அப்பான் தி பேஷண்ட்னா. ஸோ வெயிட் லாஸ் இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரீட்மெண்ட். ஓகே, உடல் எடை குறைப்பு மட்டும்தான் இதுக்கான ஒரு பெரிய தீர்வா இருக்கும் நீங்க சொல்றீங்க. இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து PCOS இருக்கு, ஆனா அவங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்றதே தெரியல, ரொம்ப வருஷமா இருக்கு அவங்களுக்கு அப்படின்னா அது எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்? லாங் டேர்ம் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ். லாங் டேர்ம் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ்னா இந்த ஏஜ் குரூப் 20 years, between 20 and 40 years they may not have children. கரு மாதம் கரு ரிலீஸ் ஆகிறது இல்லையாமே இருக்கிறதுக்காக ப்ரெக்னென்சி வராமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அம்மா. அண்ட் செகண்ட் திங் பாடி வெயிட் வில் பி மோர். தேர்ட் எக்ஸஸ் ஹேர் க்ரோத்னா தே மே ஹாவ் எக்ஸஸ் ஹேர் க்ரோத் விச் இஸ் embarrassing to them or worry ஆகுது வாய்ப்பு இருக்குங்க. ஸோ தீஸ் திங்ஸ் மே ப்ரீடிஸ்போஸ் மே lead the woman to the doctor. And then infertility I said, no, because mass karu release ஆகுது இல்லையமே இருக்கிறதுக்காக ப்ரெக்னென்சி போகிறது வாய்ப்பு இல்லையம்மா. ஸோ தே கேன் see the doctor for the infertility. ஓகே டாக்டர், இப்போ எனக்கு வந்து PCOS பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா நான் ப்ரெக்னென்சிக்கு ட்ரை பண்றேன்னா நான் எதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் யோசிக்கணும், அதை பத்தி சொல்லிடுங்க. இப்போ ப்ரெக்னென்சி வரலையான்னா நீங்கள் என்ன ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர் போய் மீட் பண்ணிக்கலாம். டாக்டர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அல்ட்ராசவுண்ட் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணிவிட்டு PCOS இருக்கா இல்லைன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுக்குங்க. ஸோ PCOS இருக்குன்னா தென் நான் சொன்ன ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இதில் கம் இன் டு பிக்சர். ஓகே, இப்போ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் அல்ட்ராசவுண்ட் எக்ஸாமினேஷன். அல்ட்ராசவுண்ட் பார்த்தா we can see the polycystic ovaries. they say pearl necklace appearanceன்னு சொல்கிறேங்க. ஸ்மால் cysts இருக்கும், அது we can appreciate by ultrasound examination. கொஞ்சம் blood test கூட தேவை இருக்கும். லைக் I already said, no, these women in the they may have glucose intolerance, so we'll do glucose tolerance test for this woman. என்னன்னா இது இருக்கன்னா glucose intolerance இருக்கன்னா they may have insulin resistance. அதுக்காக we can put them on that medications, no, like metformin and MyoInstall, we can start them. Then second thing, testosterone, because say male hormones, no, they'll be more in increased male hormones in this woman, no, so we can test those hormones also. Then we'll get an idea, then accordingly treatment பண்ணக்கலாங்க. அந்த ஹார்மோன்ஸையும் நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா மெடிகேஷன்ஸ் மூலமா? Once you arrest the this progress of the syndrome, we can automatically things will revert back to normal. டாக்டர், இப்போ வந்து நான் PCOSக்காக ப்ராப்பர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ப்ராப்பர் டயட் எடுக்கிறேன், என்னோட வெயிட்டையும் நான் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிட்டேன், நீங்கள் சொன்ன எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டுமே நான் வந்து பண்ணிட்டேன், ஆனாலும் வந்து எனக்கான குழந்தை பேர் இல்லை அப்படிங்கும்போது கடைசியாக நம்ம என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்து போகலாம்? ஸோ we tried all the measures, no, like weight lose ஆயிடுச்சு, then periods ரெகுலராக வருது, தென் ஓவலேஷன் ஆகுது, பட் ப்ரெக்னென்சி வரலைங்கன்னா என்ன பண்ண போவாங்கன்னா இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு ப்ராபப்ளி லாஸ்ட் ரிசார்ட்டை we can suggest them IVF, in vitro fertilization and embryo transfer. பட் தி பிரச்சனை என்னன்னா பிகாஸ் இந்த உமனுக்கு பாலிசிஸ்டிக் ஓவரியன் சிண்ட்ரோம் இருக்குன்னா குவாலிட்டி ஆஃப் தி எக்ஸ் வில் பி poor. Because of quality of the eggs is poor, கரு குவாலிட்டி இல்லைன்னா எம்ப்ரியோ குவாலிட்டி கூட குறைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறதுக்காக சான்சஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னென்சி வில் பி லெஸ், பட் ஸ்டில் தே கேன் ட்ரை IVF, இன் விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் அண்ட் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஸ் எ லாஸ்ட் ரிசார்ட். டாக்டர், இப்போ இந்த IVF-ஓட ட்ரீட்மெண்ட்டோட ப்ரொசீஜர் பற்றி சொல்லிடுங்க டாக்டர், எப்படி பண்ணுவீங்க அது? IVF ப்ரொசீஜர் இன் விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன். In vitro fertilization என்னன்னா கரு எடுத்துட்டு from the lady, we take the egg from the lady and sperms from the man. We'll take the eggs and sperms from the couple. Then what we'll do, we'll inject the sperm into the egg. We'll call it as ICSI, intracytoplasmic sperm injection. அது பண்ணிட்டு then we'll allow the egg to fertilize. Fertilize ஆயிது பிறகு embryo formation will happen. Embryo, if sperm inject பண்ணிட்டு பிறகு after 24 hours we'll examine, between 18 and 24 hours we'll examine egg fertilize ஆயிடுச்சா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. egg fertilize ஆயிடுச்சுன்னா we'll continue the culture program. 48 hours 4 cell stage ஆகும், then 72 hours it will become 8 cell embryo. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிச்சேன்னா 5th day they'll reach a blastocyst stage. To certain extent, the embryo will be
form well, and at this stage if you transfer the embryo, the chances of pregnancy will be high. இதானா 100% சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கா? அண்ட் வந்து இந்த ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னாலே பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு பல பேருடைய கருத்து இருக்கு. அதை பற்றியும் சொல்லிடுங்க. The wrong conception. No? So it's not a painful procedure, but what we do the egg collection under anesthesia, general anesthesia will do. No? So pain iruthu vaipillinga, very simple procedure. But only one problem enna, there is not a 100% guaranteed success. If you try 100 cases, there is a possibility for 50 to 60% of them to become a pregnant. The remaining 40% we don't know. Even though onnu prechina illana kuda we can't guarantee the pregnancy. So they have to accept that one. Okay. Because most of the people, after spending so much money, they'll get upset. No? Why it didn't happen, doctor? They'll ask us. No? So that particular time we have to tell them, no, that it's not a guaranteed procedure, and we don't know who will make it and who won't make it. No? So அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறதுக்காக we have to counsel the patient, very very important. டாக்டர், இப்போ இண்டிகோ விமன் சென்டர் மற்றும் ஃபர்டிலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் என்னென்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க? அது எந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு? நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. we have all the facilities, no, for the fertility treatments, but from IUI to IVF procedures, no, we have facilities for all the problems, no, for the women who are having infertility. Both we deal both male and female infertility patients. No? So once they come to the hospital, depending upon the problem, we'll give the necessary treatments for everyone. And I can say we have success rates about 50 to 60% with IVF procedure, ma'am. I'm happy to inform that one. ஓகே டாக்டர், இப்போ இவ்வளோ நேரமாக வந்துட்டு PCOS பற்றியும் சரி, அதற்கான நிறைய விஷயங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பற்றியும் சரி தெளிவான விளக்கத்தை தந்தீங்க. உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி இங்கே வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி டாக்டர். தேங்க்யூ மேம்.